Well, thank you, Luan, and I'm delighted to have the opportunity to visit Georgia in what is a very special year when the people of Georgia are celebrating 25 years of independence. And of course, Azerbaijan and Armenia are also celebrating 25 years of independent statehood this year. We should never forget that 1991 was not the first time that the countries in the South Caucasus gained their freedom. And Luan has already mentioned the war drops, and it's particularly fitting that this event is taking place just a few meters away. There you are, I'm sounding very European today, I said a few meters away from Wardrop Square, a square which is dedicated to the memory of Britain's first commissioner to the Trans-Caucasus, Sir Oliver Wardrop. And he did so much to campaign in support of Georgia, Armenia, and Azerbaijan's independence. And it's fitting that I pay tribute to our host for this event, Speaker David Usupashvili, for his kind support, because it was his support and the Parliament's support that allowed this square to be renamed to honour Sir Oliver and his memory in this way. Unlike that first short-lived period of independence in the early 20th century, the last 25 years have seen all three countries build sovereignty and revive unique cultural identities. It's been a period of remarkable change and development across the region. Georgia has developed into an open and ever more democratic state, drawing closer to the European Union and to NATO. Azerbaijan has chosen an independent path and has carved out a role as a vital economic partner. I'll be experiencing firsthand later on today your particularly valuable role on international energy security when I visit the construction site of the latest BP-operated pipeline bringing gas from the Caspian Sea to Europe. And Armenia has developed a unique role as a bridge builder between regions, as a member of the Collective Security Treaty Organization and Eurasian Economic Union, which also enjoys strong partnerships with the EU and NATO. But for all of this welcome progress, past and present conflicts continue to hinder regional integration and development. You represent a new generation that has grown up in the shadow of these conflicts, perhaps scarcely remembering what it was to be at peace with neighbours. Division between communities has become the norm. Standing here in Tbilisi, I'm also all too aware that villagers remain divided from their lands and pastures and from each other on either side of the administrative boundary line, just 40 kilometres away, with new fences going up all the time. The erection, and it's ironic that I should be saying this at a time when, of course, sadly, across Europe, new fences are going up as well. But the erection of new fences and barriers take the region and would take any region backwards at a time when we should be trying to bring down barriers between countries. Opportunities for the different peoples of this diverse region to mix and to understand one another should be growing, not decreasing. Why does it matter whether or not there is better regional integration? For several reasons. First, there is an economic cost to these unresolved conflicts, particularly when closed borders prevent the regional trade that is such an effective engine of economic growth. Secondly, there's a real human cost too. A cost from conflict, which I know from my time as Secretary of State for Defence of the UK. In Nagorno-Karabakh, far too many young people from both sides continue to die in ceasefire violations each year. A peace deal for Nagorno-Karabakh would end this tragic waste of young life and would have the potential to transform the whole region. And 25 years on from the collapse of the Soviet Union, hundreds of thousands of refugees and internally displaced people in this region remain unable to return to their homes, including many here in Georgia.
Many of them continue to live in very difficult conditions. But more importantly, working together is the key to unlocking the true potential of this region, a region which is located at the crossroads of Europe and Asia, a traditional crossing place between East and West and North and South, a region that could become a significant link in a new Silk Road, as was discussed at the inaugural Silk Road Forum here in this building last October. Speakers at that conference laid out a compelling vision of the opportunities, and I believe that the Chinese are prepared to back that vision with hard cash. But resolving regional conflicts and learning to work more closely together is key to unlocking that potential and realising that vision. And ensuring that this region, you, can achieve your potential matters to the UK. You're on the EU's doorstep, and therefore you're our neighbours. Stability here, in what we in the European Union call our Eastern neighbourhood, helps our own stability, security and prosperity, as well, of course, as ensuring your stability, security and prosperity. It's therefore a core part of my vision as Foreign Secretary that the UK should support good governance and conflict prevention work across the globe. In this increasingly interconnected world, it is in all of our interests to create a more stable, rules-based international environment. That's why I'm so pleased to provide UK support for this event, which is one of many initiatives developed in partnership with the UK Conflict Stability and Security Fund. Across the Caucasus region, the UK provides advice and funding to a range of projects that focus on conflict resolution and improving the capabilities of governments and societies to respond to crises and challenges. Here in Georgia, we've recently helped to complete the delivery of a crisis management centre. This facility will improve the capability of the government to respond effectively to any crises and to ensure the wider population are kept fully informed of developments. On conflict resolution, the UK has provided long-standing support to dialogue processes between conflict-afflicted societies. These provide an opportunity to rebuild trust and develop new reconciliation initiatives. For example, the recent exchange of detainees between Abkhazia, South Ossetia and Georgia is the result of long-running discussions conducted at such meetings. And on the Karabakh issue, we continue to support discussions involving Armenian, Azerbaijani and international experts on key issues that would need to be resolved for a peaceful resolution of the ongoing conflict. It's conferences like this one that provide a good opportunity for the future leaders of this region to have the chance to meet here and learn together. Bringing the next generation of political leaders from different communities across the region together can only help to increase dialogue and understanding, both vital precursors for achieving lasting stability and security in this region. So I hope that this event will help you to see past the stereotypes and to get to know one another as individuals. Individuals whose hopes and dreams for the future are, I suspect, when you get to talk about it and discuss it, remarkably similar wherever you come from. I encourage you to seize this opportunity to learn about each other and to take back what you have learned to your own societies. Promote the ideal of cooperation and dialogue across the region, building on the friendships that you make during this programme, and have the courage together to build a better future for the next generation across the whole of this region. Thank you. I understand we are very limited in time, but I would like to ask a couple of representatives to share their reflections
in general. I'm sure those will be valuable to the attendees and our guests. So please, if you could start, and please keep it short, just 1 minute. Thank you. Whatever. Yeah, go ahead. Sahavat, please. Mən Azərbaycan nümayəndə heyəti adından Give me 1 second. yeah. My Azerbaijani isn't up to much, I've got to be honest with you. Yeah. Okay. Mən Azərbaycan nümayəndə heyətini təmsil edirəm. Müxalifət partiyası olan Müsavat partiyası adından cənab naziri və cənab spikeri və bütün iştirakçıları salamlayıram. Çox maraqlı mənim üçün bu tədbir daha da maraqlı olduğu üçün deyirəm ki, cənab nazirin burada iştirak eləməsindən istifadə edib bəzi gözləntilərimiz haqqında fikir bildirmək istəyirəm. Bizim əsas gözləntilərimiz var, xüsusilə Avropa Birliyindən və Avropa Birliğinin əsas subyekti olan Böyük Britaniya Krallığından böyük gözləntilərimiz var region olaraq. Təəssüf ki, biz gənclər olaraq, gənc siyasətçilər olaraq izlədiyimiz mənzərə ondan ibarətdir ki, Avropa Birliyi əsasən regionda balanslı siyasətlə məşğuldur, yəni balans siyasət həyata keçirir. Əsas siyasətlərində qayəsində o durur ki, regionda təhlükəsizlik məsələsinin doğru olaraq ön plana çəkirlər. Sadəcə bu məsələdə bizim gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, və biz də belə düşünürük ki, ölkədə, regionda, dünyada təhlükəsizliyin təmin olunmasının əsas şərtlərindən biri demokratiya və insan haqları məsələsidir ki, bu da paralel aparılmalıdır. Bu məsələlər regiondakı problemlərin həllində kompleks tədbirlər kimi həyata keçirilməlidir. Düşünürəm ki, cənab nazir qeyd elədi, xüsusilə BP şirkətinin regionda fəaliyyət göstərməsi və İngiltərənin əsas korporasiya şirkəti olan BP enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı Avropanın əsas dayaqlarından biridir. Bildiyiniz kimi regionda ciddi konfliktli bir zona olan Azərbaycan, Ermənistan arasında olan münaqişə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin daima regionda sülhü və əmin-amanlığı təhdid edir. O cümlədən Rusiyanın Gürcistan ərazisinə müdaxiləsi birbaşa olaraq regiondakı təhlükəsizliyi təhdid edir. Və mən arzu edərdim ki, və gözləntimiz də ondan ibarətdir ki, bu məsələlərin həllində keçici sülhə yox, davamlı, uzun ömürlü sülhə nail olmaq üçün regionda bütövlükdə, demək olar ki, bütövlükdə kompleks tədbirlər həyata keçirilməsində İngiltərənin xüsusi missiyası ola bilər. İngiltərə hökuməti, İngiltərə dövləti, Avropa Birliyi ilə bir yerdə siyasətin o cür qura bilər ki, regionda təhlükəsizlik həm də demokratiya ilə paralel aparılsın. Bunun üçün region əhalisinin, xüsusilə Azərbaycan, Gürcistan, Ermənistan, həmçinin də Ukrayna ərazisində Rusiyanın mənfi təsir imkanlarını azaltmaq üçün İngiltərə və Avropa Birliyi burada özünün müsbət təsir imkanlarını günü-gündən artırsın. Bunu mən məsəl üçün bir gənc olaraq onda görürəm ki, xüsusilə BP kimi məsəl üçün böyük bir korporasiyalar var, amma brend markalı Avropa İttifaqı ərazisində istehsal olunan hansısa mallar və məhsulların region ölkələrinin ərazisində istehsalata yatırılması və yerləşdirilməsi Qafqaz regionunda, Qafqaz insanlarının gündəlik həyatında Avropa Birliyinin əhəmiyyətini və dəyərlərini hiss etmək üçün yaxşı imkan aça bilər. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Avropa Birliyinin və xüsusilə Avropa Birliyinin əsas subyekti olan İngiltərənin imkanları genişdir. Rusiyanın mövqeylərini zəiflətmək üçün ondan istifadə etməyə çağırıram. Təşəkkür edirəm bir daha. Sağ olun. Thank you. Thank you. If I may ask Anna from Armenian delegation and then Giga from the Georgian delegation, and that will be it. Thank you. Anna, please. Ես Հայաստանի Հանրապետության Ժառանգություն կուսակցությունն եմ ներկայացնում, դա անդիմադիր կուսակցություն է։ Դուք նշեցիք, որ այստեղ փակ սահմաններ կան այս տարածաշրջանում, եւ իմ կարծիքով այդ սահմանները այս 21-րդ դարում կարող են բացվել միայն այն դեպքում, երբ հակամարտող կողմերը ժողովրդավարական լինեն։ Այդ իսկ պատճառով նրանք, ովքեր այսօր պայքարում են ժողովրդավարության համար, պայքարում են ոչ միայն ազատության համար, դա պայքար է նաև կայունության համար։ Ուստի ես ուզում եմ, որպեսզի դուք իմանաք, որ այստեղի հասարակությունները, այստեղի ժողովուրդը ակնկալում է աջակցություն
դեմոկրատական process-ների զարգացման համար այս տարածաշրջանի ժողովուրդները ոչ մի բանով պակաս չեն եվրոպական ընտանիքին մաս կազմող պետությունների ժողովուրդներից, ուստի ես հուսով եմ, որ մենք մի օր կարող ենք արդեն բաց սահմաններով ներկայանալ ձեզ եւ արդեն մաս կազմել եվրոպական ընտանիքի եւ կիսել այդ արժեքները, որոնց կրողն ենք նաեւ մենք։ Thank you. That's the last comment that we take. Պատիվցემոլო ministro, պատիվցեմոլո თავმჯდომარე, պատիվցեմոլო ელჩებო, მოგესალმებით. მე ვარ გიგა გვასალია, საქართველოს დელეგაციის წევრი, წარმოვადგენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. უპირველეს ყოვლისა, ბატონ მინისტრს მინდა მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ ბრიტანეთის მთავრობა და უშუალოდ ბატონი მინისტრი აქტიურ მხარდაჭერას გამოხატავენ საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და ეს ფრიად დასაფასებელია. ამასთანავე მინდა მადლობა გადაუხადო ბრიტანულ მხარეს იმ კონტრიბუციისთვის, რომელსაც ისინი ეწევიან აღნიშნული ფორუმის შექმნაში, რადგან ეს ფორუმი სამხრეთ კავკასიის და უკრაინის ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს გვაძლევს შესაძლებლობას იმისა, რომ შევხვდეთ ერთმანეთს, ვისაუბროთ რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე და იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს გახდის უფრო განვითარებულ და დემოკრატიულს. მე ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს, უკრაინის, სომხეთის და აზერბაიჯანის ახალგაზრდა პოლიტიკოსების ერთიანი სურვილი არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნები გახდნენ ეკონომიკურად ძლიერნი და დემოკრატიული ქვეყნები და ვის თუ არა დიდ ბრიტანეთს და დიდი ბრიტანეთის მეგობარ ქვეყნებს, რომელთანაც ერთად იქნება ევროკავშირი, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ის გამოცდილება და განვითარების ის ეტაპები, რომელსაც საქართველო უკვე მეორე ათეული წელია გაზრდით. და ბოლოს მინდა იმედი გამოვხატო იმისა, რომ უშუალოდ თქვენ, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წარმომადგენლები და ევროკავშირის ლიდერები საქართველოს და უკრაინას განიხილავთ ერთიან კონტექსტში, რადგან როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინას აქვს ერთიანი წარსული და ეს წარსული ყველას კარგად მოიხსენება, ეს არის იძულებითი ყოფნა საბჭოთა იმპერიის შემადგენლობაში და ამასთანავე გვაქვს ერთიანი მომავალი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ერთიანი მომავალი დაგვირგვინდება უკრაინის და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებით და ამასთანავე მინდა გამოვხატო ჩემი გულთბილი დამოკიდებულება ბრიტანეთთან დაკავშირებით და ის მხარდაჭერა, რომელსაც ბრიტანული მხარე ეწევა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პროცესში. დიდი მადლობა. Thank you very much, dear delegates. And Mr. Secretary, the floor is yours if you want to make final comments. Thank you for those comments, and I don't want to make a long response, but just it strikes me that you're all making a very similar point, which means this forum is a success. You're all talking about democracy, and democracy is about people making their own choices. It's not about everybody making the same choice, and we have to recognize that in any region, different countries may make different choices, may choose different paths. But if that's on the basis of democratic institutions and the genuine voice of their people, then that, of course, is the sovereign right of every country, every free country, to choose its own future. But the key message, I think, that you're reflecting in what you have just said and what others have said is that while it may be tempting to dwell on the past and tempting to dwell on well-known stereotypes of things that divide you, actually what matters to real people is the future. Will they have a job? Will they have a home? Will their standard of living increase in the future? Will their kids get a good education? Will their kids have a job? Crucially, will their kids have a better standard of living than they have in their own lifetimes? And the way to address those challenges and to build a better future for everybody is to leave the old stereotypes behind and to focus on cooperation in the future. Because, as I said at the beginning of my remarks, there is no doubt that the simple step of opening borders and establishing real productive trading and investment relationships within the region would itself
raise the living standards of all the people in this region. And my guess is if you went outside on the street and took a poll, asking them whether they're more interested in some 20-year-old historical conflict or having more food on their table, they're going to be pretty clear which is the most important for them and for their futures. So I hope that through this dialogue and through this forum, which we will continue to support, the next generation of politicians of this region will come to the conclusion that there is far more to be gained out of collaboration than there is out of conflict. Thank you. Thank you. Secretary, it's been a great pleasure having you today.